Let's start today's first question. I have prepared this question. Do you agree that we should not drink too much Coke? Okay. People are so concerned about, right? Concerned about health. Understand? You know what I mean? So people are concerned about health. This allows us to choose healthy food, okay, over unhealthy ones, over unhealthy options or unhealthy food. Here, the expression are concerned about. This is one of the most commonly used by native English speakers. So people are concerned about, right? Like you are probably worried about your future. You're worried about something like your job, your future, your money, your relationship with somebody else in the future, okay? So when you say I am concerned about, that means I have interest in something serious, okay? So you are interested in something, then you can say I am concerned about it. Do you understand? I understand. It's what's worry about that. Yes. So what are you concerned about? And people are concerned about health. They're concerned about health, okay? So what are you concerned about? I am concerned about. I'm concerned about get a job. I'm concerned about getting a job. So be concerned about. This phrase is followed by the gerund, ing. It's called gerund. So you'd better say, I'm concerned about getting a job. Getting a job. Before 30, right? Yeah. You just turned 28 or 29? 28? 28. What about the new age counting system? Concern is this job is make the microchip. Micro what? You are concerned about getting a job. Yeah. So are you concerned about health? No. I'm not saying. I'm not saying. No. Listen to me. I'm not saying you are under some health condition. I'm not saying you are suffering from a disease. I'm saying people are, mostly everyone is concerned about health. As they grow old, aging problems can cause health problems. When you get old, you're likely to be exposed to so many different kinds of dangers that might cause you to have some kinds of diseases. So people are concerned about health. Are you concerned about health too? Yes, you are. Yes, you are. Okay? And this kind of worry, okay, concerning, worry, allows mean 허락하다, us, 우리로 하여금, to choose, 고르게 허락한다. Healthy food over, meaning 대신에. Unhealthy options. 건강에 좋지 않는 선택보다는. Okay? Yeah. So let's go back to the first question. Do you agree that we should not drink too much Coke? First of all, I agree with that opinion.
What opinion? We shouldn't drink should drink too much Coke. Sometimes you want to drink Coke or like it's carbonated drinks. Carbonated drinks. 탄산음료. But not all the time, not every day. Maybe once or twice a month. That wouldn't be a big problem. All right, so first of all, I agree with that opinion. First of all, I agree with the opinion. opinion. Why? The reason why I I think that way is that months. why do you think we shouldn't drink too much Coke? Because I Think about the expression that I just let you know today. The reason why I think that way is that I am I am concerned about concerned about my health or concerned about health. Okay, here we go. Yeah, naturally, you are likely to say the reason why I think that way is that I am concerned about health. And there's one more thing that I want to mention. I believe. What do you believe? I believe that You believe that means this is what I think. When you try not to drink so much Coke or like sweet beverages, what kind of health benefits you can expect? I believe that the sweet beverage is so much Hmm? step of my Good try. But cutting back on sugary beverages, okay, can help us lose weight. Okay? I can tell you some of the things. When you reduce sugar intake like 섭취, this will help you maintain the average weight. Okay, so this is quite natural for you to continue to say the second opinion of drinking less Coke. Okay, in terms of maintaining your health. I believe that cutting back on sugar beverages can help us lose weight. Okay? So what does that mean? Cutting back on. Cutting back on means reduce. 줄이다. Reduce is kind of it's a formal English expression. Like 형식적인 영어 표현. But when you say cut back on, like this is real English. Like colloquial English. Colloquial English means the English expression that are spoken by native English speakers. That's cut back on. mean 줄이다. So cutting back on sugary beverage. What is that? Sugary. Like 설탕이 들어간. Beverages means 음료. Okay? You might come from this word. You might see this word beverages on the menus in any restaurant in the US. Okay? So 음료들, beverages. So sugary beverages. It could be sodas and a Coke, of course, and some other like what is that? The fruit juice or the smoothies. Smoothies are so sweet, and so cutting back on sugary beverages can help us lose weight. 살 빼는 거 도와줘. Okay? Yeah. So, do you agree that we should not drink too much Coke? First of all,
I agree with that opinion. With that opinion, The reason why I think that way is that I am concerned about health. There's one more thing that I want to mention. 하나 더 있다. 말하고 싶은 거. I believe that cutting back on sugary beverages can help us lose weight. 이런 것들을 선생님한테 배우라는 거야. 혹시나 회사 취직해가지고 뭐 영어로 이렇게 면접을 본다는 거. 그럴 수도 있지만 실제 취직을 했을 때 지금 우리 뭐 수치가 걱정된다. Like sales figures. Sales figure 하면 영업 실적이거든. Figure 뭐냐면 숫자야. 그래서 I'm concerned about the sales figure or the monthly sales figure. 그 월 매출 수치에 대해서 걱정이다. 이런 거. 이런 표현을 쓸 수 있고. Because I am worried about the 괜찮아. 이 대신 I'm worried about 나 걱정스러워. 근데 좀 저거보다는 concerned가 살짝 좀 덜 방정 떠는 것 같아요. 이건 방정 뜨는 것도 아니야. 물론 외국인들 충분할 수 있지. 뭐 회사 사장님이라서 이 단어를 못 쓰는 건 아니거든. 쓸 수 있죠. 아니 그런 건 없어. 그런 걸 하는데 자세적 문제지. 한국인으로서 I am concerned about the sales figure 이렇게 하면 얘 좀 이 모임을 이 대화를 하고 있는 이 상황을 좀 리스펙하고 있구나 하는 거야. 네가 어느 단어를 쓰냐에 따라서 상대방이 네가 양복을 입거나 타이를 메고 그 대화에 참여하면 그 상대도 그 걸맞게 대화를 할 거 아니야. 너가 자꾸 슬랭을 쓰고 what up, wow, look at you, wow, what a fucking long face man 이렇게 해버리면 어떡해? Wow, what the hell? Come on, dude, relax, come on, we're not here for chat, alright? We're here to just discuss the serious, business matter, yo. 이렇게 두 번째, let's go. Do you agree that we should be good at English? 우리 모두가 우리가 영어를 잘해도 생각하냐? First of all, I agree with that opinion. 영어를 하기 때문에 그렇게 해야 되겠죠. 아무래도. The reason why I think that way is that 영어가 왜 우리가 잘해야 될까? English is 아니면 뭐 좀 쉬운 영어로 할까? English ability 뭐 영어 능력들이죠. 영어 능력이란 뭐 말하기 능력, 글쓰기 능력 이런 거 그렇죠? English abilities are so necessary 뭐야? 매우 필수적이다. in ing가 뭐냐면 선생님이 학생들한테 강조하는 건데 중고등학생한테도 ing 함에 있어서라는 표현이야. 우리 어떤 일을 어떤 행위를 함에 있어서라는 표현할 때 in ing야. English abilities are so necessary in 자 들어갈 때 entering 대학 들어가는 거야. college and getting jobs 뭐 취업을 하거나 일자리를 얻을 때 아주 필수적이죠. 그래서 English abilities 영어 능력들은 are so necessary 아주 필수적이다. 그래서 뭔가가 필수적이다 in ing 좋은 표현이지. 그래서 are something be so necessary in ing. 그래서 이런 표현을 배우는 거죠. 그래서 사실 선생님은 초반에 영어 공부할 때 이런 걸 많이 머릿속에 공부한 거지. ing 함에 있어서 이 주어는 매우 필수적인 것이다. 이렇게 할 수 있겠지. 그럼 이거 이렇게 할 수 있어 봐. Cutting back on sugary beverages. 아까 말했던 읽어볼까? Cutting back on sugary beverages. Back on sugary beverages. 아니 그렇게 하지 마. 주어만. 그러니까 뭐야? 이 설탕이 들어가 있는 음료를 줄이는 것은 is겠죠. is necessary in 뭐야? maintaining health. maintain이 뭐야? 이거 토익 단 전문 관리하다 아니다
내 유지하다야. 유지하다. 유지하다. 유지보수하다. 그거는 maintenance. 그렇죠? 유지하다. 그렇죠? 네. 아까 뭐를 유지하는데? 건강을 유지하는데. 그래서 이거 할. 다시 하면 cutting back on sugary beverages is so necessary in maintaining health. 받아쓰기 해볼까? 네. 선생님 말할 때 한 두 번 얘기할 때 적어봐. Cutting back on sugary beverages is so necessary in maintaining health. 항상 스피킹 연습할 때는 이렇게 중요한 것들은 따로 이렇게 반복적으로 얘기하는 거야. 자, 봐. Cutting back on. Cutting back on. 줄이는 것. Cutting back on. Cutting back on. 줄이는 것. 생각하는 거야. 그래서 뭘 줄여? Cutting back on. Cutting back on sugaring necessary. Sugar and beverage. 아니면 cutting back on Sugar shopping expenses. shopping expense 하면 expenses 그 비용이야. 이거 쇼핑 비용인 거지. shopping bill. Cutting back on shopping Shopping expenses. expenses. I mean cutting back on eating out. 뭐야? eating out. 뭐지? 외식을 줄이는 거죠. 외식을 줄이는 cutting back on. cutting back on shopping or cutting back on what are those? travel expenses. 여행 비용들. cutting back on food expenses. 음식 비용들 줄이는 거. cutting back on alcohol. cutting back on coffee. cutting back on caffeine beverages. Things like that. Okay? So cutting back on sugary beverages is so necessary in dealing with health maintenance or maintaining health. Okay. Let's go back to the second question. English abilities are so necessary in entering college and getting jobs, particularly in South Korea. Okay? In South Korea, in this nation, being good at English, just, I'm sorry to say this, just like me, is really, really, really beneficial. When I meet people in some kind of a social gathering, when they look at me, my looks, my appearance may be not attractive. But when I start talking to them in English, they say, wow, you look so different when you speak in English. So David, talking in English is very different from me talking in Korean. So talking David in English, David is talking in Korean. Yeah, different identities. Alright. always say that. Okay, so the reason why I think that way is that English abilities are so necessary in entering college and getting jobs. And there's one more thing that I want to mention. Eric, can you say? There's one more thing One more thing. that I want to say, that I want to mention. That was- You need to separate. Like you need to give a little pause between the first chunk and second chunk. Like there's one more thing that I want to mention. Would you try this? There's one more thing. One more things. There's one more thing One more thing that I want to mention. that I want to mention. The reason why The reason why I think that way is that. The reason why I think that way. The reason why I think that way is that blah blah blah. And there's one more thing There's one more thing that I want to say, that I want to say. that I want to mention. That I want to mention. What do you believe? I believe? I believe. What do you believe? I believe English more. If that is. If If you If you. are If you are good at good at the English, the language, right? What will happen? English, you make so many. You. I make think so you know many- there are more There are more. than Options. more options to make. to make me successful. Maybe. Maybe. So when you are good at English, there are more options to make. 더 내릴 선택지가 많아. Okay? First, you can continue to study in or like a graduate school, like a 대학원. You can study further more about your major or whatever field that you are highly interested in.
You can continue to study in what? Graduate school. Graduate school is 대학원. Because you are good at this language. Because most textbooks that you are going to dealing with in a graduate school are all English. Probably mostly they are written in English. So yeah. So and or you can take a year off. Take a year off means 1년 쉴 수 있어. Off means 쉬다. So you can take a year off in a different country, like in a foreign country, like in Canada, Australia, or even US, or in England, UK, or some kinds of like, some European nations too. Because in most European nations, English is commonly spoken by the travelers, by locals. So when you are good at English, that is one of the greatest competences you can have, once you are in different situation, things like that. So I believe if you are good at English, there are more options to make. You can go to graduate school, or you can travel, all around the world. Okay? So let's say the second question. Let's try it. Give it a try. Do you agree that we should be good at English? First of all, I agree with that opinion. The reason why I think that way is English abilities are so necessary in entering college and getting jobs. And there's one more thing that I want to mention. I believe that if you are good at English, there are more options to make. Okay? You can continue to talk about those options if you're allowed to do so. Okay. Next, do you agree that we should be concerned about environment? What is environment? Environment. What is environment? Environment is the atmosphere or the surroundings. Okay? Everybody shares the environment. It's 환경. 자연 환경. 우리가 환경이라는 뜻의 단어 쓰네 아까 얘기를 좀 잠깐 했었지. 첫 번째가 이게 atmosphere. 이게 분위기란 말도 되고 대기. 환경도 되지만 대기권. 그다음에 분위기도. 지금 되어지고 있는 상황, 분위기. 보통 이 분위기를 airs라고 하거든. S 붙일 분위기. 그다음에 두 번째 이제 우리 하는 게 circumstance. 이 circumstance는 역시 환경이라는 뜻도 있지만 이거는 오히려 정황. 상황이라는 것에 더 가까운 환경이야. 그래서 circumstantial evidence 하면 정황 증거라든지 어떤 사람이 처한 상황. 그래서 이 context, 맥락에 가까운 뜻이고. 또 마지막에 이제 surrounding. 되게 surrounding 같은 경우는 S를 붙여. 이게 오히려 주변 환경이라는 뜻과 관가. 주변 상황, 주변 환경, 이게 surroundings. 그래서 네가 말하는 그 가정 환경 있지. 이게 surroundings 가까워. 가정, 직장, 사회, 우리를 둘러싸고 있는 것들. 이런 것들 surroundings라고 해요. 근데 이것을 전부 다 대표하는 게 바로 environment. 환경. 이 environment는 물리적인 것도 되고 추상적인 것도 돼. 예를 들어 가정 환경도 되고 무슨 여러 가지 환경을 뜻할 때 교육 환경, environment가 아주 필수적인 단어라는 걸 알 수가 있지. in 철자 중에 n 있다. environment. 물리적이고 추상적인 환경입니다. 자, atmosphere는 좀 물리적인 것에 가까워. 그렇죠? 환경 대기.
circumstance 이거는 물리적인 것보다는 좀 비물리적인 상황이나 맥락에 가깝고 surroundings는 물리적, 비물리적 모두 다 합하기도 하지. 이렇게 상황에 따라 다른 단어를 환경에 따라 쓴다. Do you agree that we should be concerned about the environment? 당연히 first of all, I agree with that opinion. The reason why I think that way 왜 우리는 저렇게 생각해야 될까? 왜 우리는 환경을 걱정을 해야만 될까? The reason why I think way is that many once가 뭐냐면 잘 들어. once는 일단 땡땡 하면이라는 접속사야. once. 일단 환경이 파괴되고 되면 once the environment is destroyed completely 완전히 파괴되게 되면 humans 인간들은 can't survive 생존할 수가 없다. 그래서 환경이 파괴되면 인간은 생존할 수 없기 때문에 인간의 생존과 관계되어 있죠. 그래서 저 말을 한마디로도 여러 가지 의미를 아주 강한 메시지가 전달되는 거지. The reason why I think that way is that once the environment is destroyed, 일단 환경이 파괴가 되면 humans can't survive. 인간은 생존할 수가 없습니다. 두 번째, there's one more thing that I want to mention. 또 하나 얘기하고 싶다. I believe that we should 해야 된다. 뭐야? We should protect it. 그래. Protect it. 이것이 뭐냐? 환경을 보호해야 된다. For our next 다음 그렇죠. generations. 이게 다음 세대들이가. 다음 세대를 위해 우리는 그 환경을 보호해야 된다. For our generations. We should protect it for our generations. Okay? Okay. Do you agree that we should use electronic devices much less? Much less는 훨씬 덜이야. 그러니까 우리가 electronic device 이 전자 장비들을 훨씬 덜 써야 된다고 생각하느냐? First of all, I disagree with that opinion. 왜 그럴까? The reason why I think that way is okay. How about this? Our jobs, our nations 우리나라이죠. Our nation's economy. economy 뭐야? 경제죠. depends heavily on. heavy가 뭐냐면 무겁다는 뜻이 아니고 여기서는 아주 중대하게 심하게 상당히란 말이라고 생각하면 돼요. heavily on electronics and electronics exports. export면 수출. 전자 제품 수출과 semiconductors. 자, 여기서 우리가 주목해야 될 게 이게 depend on이야. 뭘 heavily를 넣어서 좀 더 강조하는 느낌을 살리긴 했어. depend on은 뭐뭐에 의존하단 말이거든요. depend on 또는 rely on이라고 그래. rely on depend on은 어디에 의존하다. 우리나라 경제를 어디에 의존하는 거야? heavily, 심하게, 아주 중대하게 어디야? 전자 제품의 수출, export가 수출이니까. 그리고 semiconductors. 맞아요, 반도체요. 반도체 그러니까 전자 제품 수출과 반도체에 의존하겠죠. semiconductors export도 되겠죠. 그렇기 때문에 소비를 해줘야 돼.
알겠지? 맞습니다. 소비를 안 해주면 우리나라 사람에도 소비를 해줘야 우리나라 경제가 돌아가는 상황이 되겠죠. 그리고 너무 이제는 이제 이런 디바이스들에 좀 의존도가 많아진 거예요. 안 한다고 했을 때 그거는 좀 비현실적인 말이 되시죠. So 그래서 we should consume 소비해야 된다. We should So we should consume we should buy them. by them. 그렇죠? 네. Continuously. Continuously만 지속적으로. 안 사면 나라 경제가 흔들 테니까. I believe that people can't stop using electronic devices. Why? Because they can't live without them. 이게 지금 이러한 질문뿐만 아니라 다른 상황에서 많이 사용할 수 있어. 왜? 우리가 뭔가 그거 없이 살 수 없을 때. 그 너무 이거 쉬운 표현이잖아. 네, 근데 I can't live without them. 나 그거 없이는 살 수 없다. 근데 왜 저거 이유를 말해야 되잖아요. 그럼 또. 응? 이유를 또 아니 거기서 끝났지. 그거 없이는 살 수 없다. 사람들은. 그런데 여기서 네가 주의해야 될 게 여기는 일상 대화가 아니야. 물론 사람과 네가 내가 대화를 하면 계속 주저주저 말할 상황이 되죠. 오히려 그거는 좋은 거야. 하지만 이거는 뭐야? 토익 스피킹이라는 제한적 상황 속에서 제한 시간 안에 얘가 적절하게 대답을 끄집어낼 수 있나? 화두라도 끄집어낼 수 있냐는 걸 물어보는 거야. 여기서 완벽하게 마무리하고 싶다라는 것은 불가능한 얘기지. 그래서 지금은 물론 지금 이 문장들을 얘기한 게 뭔가 뉘앙스가 더 많이 얘기해야 될 것 같은 느낌이 들긴 해. 하지만 그거는 우리가 그렇게 하고자 하는 게 아니라 우리가 지금 연습을 하는 거고 제한된 뭐 15초, 30초 안에 얘기를 해야 되니까 시간을 재보면 되잖아. 네. 그렇죠? 예를 들어 이게 15초 안에 대답할 수 있는지 한번 시간 타이밍을 해보면 자, alright, here we go. First of all, I disagree with that opinion. The reason why I think that way is that our nation's economy depends heavily on electronics export and the semiconductors, so we should buy them continuously. There's one more thing that I want to mention. I believe that people can't stop using electronic devices because they can't live without them. 한 27초 정도 나오거든. 좀 많이 걸리네요. 3초 남아서 얘가 30초 동안 얘기하는 거잖아. 죄송해요. 아까 15초라고 들어가지고. 15초는 아까 직문직답들. 진지. 그래서 How often do you go to movies? I go to movies twice a week. I love watching movies. Stop. 이거는 거지. 이거는 의견을 묻는 데는 15초 만에 대답할 수 없지. 그렇지? 너는 뭔가를 동의하냐 마느냐는 당연히 30초 줘야 돼. 무슨 말이겠지? 그래서 만일에 선생님이 말할 때 여기 있지. 요것만 말해도 되는 거지. 요거 빼고 주문함만요. 얘가 그렇지. 얘 말 빼버리면 되잖아. First of all 말하는 것 즉시 말한다는 자체가 뭐야? 나 한 두 가지 정도는 더 얘기할 수 있겠다. 뭐 한두 가지는 얘기하겠다는 거잖아. 아니면 이걸 빼버리면 그냥 I agree with the opinion. The reason why I think that way is that blah 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 이렇게 하는 거죠. 끝. 이거 얘기할 필요 없는 거. 그러면 뭐 한 10초, 15초 안에 충분히 할 수 있는 말이지. 하나 되고 일단은 좀 대답 자체가 serious하지 않지. Which do you prefer? prefer 뭐야? 선호하다 말이죠. 너 뭘 더 선호하냐? Working alone or working in a group? First of all, I prefer working in a group이라고. 선생님이 네가 했던 말을 기억나거든. 그 다음에 the reason why is that the reason why I think that way is that 이렇게 해도 되고 이걸 빼도 돼 그냥 이게 시간을 줄이면 working way 그냥 when I work with other people 이걸 빼고 해도 되거든 지금은. 자 이거는 좀 간단한 버전으로 가도 된다는 거야. 둘 중에 선택은 네가 하는 거야. 하지만 이거를 연습을 하라는 거야.
The reason why I think that way. 이 자체가 영어 표현이기 때문에 이 자체가 괜찮은 영어 표현이기 때문에 이거는 추천하고요. 하지만 이럴 여유가 없다라고 생각하실 때는 요거 생략해도 된다는 걸 지금 이 두 번째 버전에서 얘기한 거야. When I work with others 이렇게 해도 되고 좀 학생들이 others가 어색하다고 생각하는 경우가 있어. 잘 입에 안 붙는다면 other people 해야 되는 거죠. When I work with other people 그렇죠? 그렇네요. When I work with other people. When I work with other people 해도 되고 when I work with others 그럼 어떻게 해? I can get their help. 그들의 도움을 얻을 수가 있다. I can get their help. Their help. 그들의 도움을 얻을 수 있다. There's one more thing that I want to mention. 해도 되고 또 하나 어떻게 해? 이걸 빼고 할 수 있다. When I work alone, I cannot. 그렇지 그렇게 하면 되겠죠. When I work alone, I can't I can solve some some problems. 그렇죠. 어떤 문제를 해결할 수 없다. 이렇게 하면 되죠. 그렇죠? 그것도 좋은 전략이긴 하지. 간단하게 이렇게 해볼 수 있을 것 같아. 자, 다시 해볼게요. Which do you prefer, working alone or working in a group? First of all, I prefer. 그럼 first of all 하지 말자고. 네. 요 안 해도 된다. 요, 일단은 전부 다 이런 걸 좀 줄여보자. 네. I prefer working in a group. Group. When I work with others, I can get I can get their help. Their help. When I work When I alone, work alone, I can't can solve. some problems. okay? 네. 혼자 할 때는 어떤 문제 내가 해결할 수 없다. 그러면 마지막에 이렇게 옛날에 많이 이게 토익에서 얘기했고 That's why That's why I prefer work alone. 이렇게 해서 work in a group. 이렇게 하면 그러니까 내가 했던 말에 대한 재언급을 해서 물리적으로 문장을 많이 말하게 하는 그 습관이 들어. 근데 이걸 연습하는 데 쓰면 좋다는 거지. 실제 대화에서 한 번, 두 번 계속 반복하고 얘기할 필요는 없습니다. 그러니까 왜 이렇게 하느냐? 연습하니까. 결국은 스피킹도 많은 연습이 필요한 거니까. 그렇죠? 그래서 이거 한번 재언급하는 것도 도움이 되긴 합니다. 다시 물어볼게요. Which do you prefer, working alone or working in a group? I prefer working in a group. When I work with others, I can. What are you doing? 제가 말하면 돼요. Yes. I prefer working in a group. Okay. When I work with others. Other people. Okay. Other people's 하지 마. Other people. Other people이요. people's는 여러 다른 민족들과 함께 할 때 굳이 그렇게 거대하게 얘기해야 되나요? When I work with others. That I want to mention, I can get. 이거 안 해도 돼. 지금은 주제 자체가 좀 가볍잖아. 그러면 I can get their help. When I work with others, I can get their help. 이거 하나입니다. 그다음에 When I work alone, I can solve some problem. That's why I prefer working in a group. 이렇게 된 거죠. 자, which do you prefer, watching a movie or reading a book? 이제 다 이번에는 좀 겹쳐볼게요. 이거 왔다 갔다 하면서 연습을 번갈아 가면서 해봅시다. First of all, I prefer watching movies. a movie or movies 해도 되고. Movies. The reason why I think that way is that I want to see the ending quickly. 뭐야? 무슨 말이야? 나는 결말을 빨리 보고 싶다. Okay? There's one more reason I want to mention. When I watch a movie, I can see. I can share I can share that the story with
my friends. My friend. 친구들과 얘기할 수 있다. Easily. easily 쉽게. 왜냐면 영화를 같이 보니까 서로 공유할 수 있는 이야기를 공유할 수 있는 게 많잖아. I can easily share the story with my friend. 아니면 when I watch a movie, I can have fun with friends. 재밌게 놀 수도 있죠. With friend. 책은 뭐 재밌게 놀 수 있는 여지가 별로 없죠. 가지고 우리 친구들이랑 가서 영화도 보고 맛있는 팝콘도 먹고 그 전후로 할 게 많잖아. 책은 약간 토론하기에 가깝지 않아요? 그런 거 됐죠. 그러니까 I can share the story with my friends, or I can have fun. 그러니까 전후로 하는 여러 활동이 있으니까. 네. So which do you prefer, watching a movie or reading a book? First of all, first of all, 안 넘겨도 되겠죠. First of all, Yeah, I prefer watching a movie. The reason why I think that way is that I want to see the ending quickly. There's one more thing that I want to mention. When I watch a movie, I can share the story with my friends. Okay, which do you prefer, eating out or eating home? I prefer eating out. The reason why I think that way, I can save my money. yes, save money. Okay? Why? There is 여기서 one more 하지 마. thing. 이거 빼버려. When I eat out, I can save. 아니죠. I can 이렇게 할 때, eat cake. I don't, 바꿔도 돼. I don't have to로 해볼까? I don't have to. I don't have to 할 필요가 없다. I don't have to cook. 할 필요가 없다. I don't have to Buy. spend, 쓸 필요 없죠. Spend Time time and money, and money. 돈과 시간을 쓸 필요 없다. 여기 중요한 거는 spend, 돈, on ing야. On Buying buy ingredients ingredients and cooking. and cooking. 자, 끝까지 밀어붙여라. 지치지 말고. 다시 해볼까? When I eat out, When I eat, 내가 외식을 할 때 when I eat out, I don't have I to don't have to spend time and money money on buying buying ingredients and cooking. 즉 여기서 spend spend 쓰다. 시간 또는 돈 on ing 중요한 영어 표현인데 시간이나 돈을 ing 하는데 쓰다란 말이야. 이건 둘 다 쓴 거지 지금 이 답에서는. 네. 나는 시간과 돈을 쓸 필요가 없다. 어디다가 on buying 사는 거. 뭘 사는 거야? 재료 사는 것과 cooking 요리에 요리에 시간과 돈을 쓸 필요가 없다. 그러면 돈을 어떻게 아낄 수가 있는 거죠. 시간과 돈을 아낄 수가 있죠. 여기다 money, I can save money and time. 시간과 돈 둘 다 하면 되겠네. 어차피 그 얘기를 지금 논리 맞게 말해주고 있거든. Okay, which do you prefer, eating out or eating at home? First of all, I prefer eating out. The reason why I think that way is that I can save money and time. When I eat out, I don't have to spend time and money on buying ingredients and cooking. Okay, 그 다음에 which do you prefer? 당신은 무엇을 선호하느냐? Eating alone or eating with a companion? 이거는 동지, 같이 먹는 사람이. First of all, I prefer For? eating out, eating with a companion. Eating with a a companion. 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 우리가 보통 그 반려동물들 있지. 네. 그래 이제 companion이야. 그 반려자가 companion거든. 함께 가는 사람. So I prefer eating with a companion. The reason why I think that way is 좀 외롭다. I don't I don't have to feel feel lonely. lonely. 뭐야? I don't 외로. have to feel lonely. 외로움 얘기죠. 외로운은 뭐야? I don't have to feel lonely. 외로운 느낄 필요가 없기 때문이다. There's one more thing I want to say. I want to mention when I 이것도 하나 빼버리자. 요 뒤를 이어서 이것도 빼버리고
둘 다 빼버리면 되겠지. 이 When I 대화는. was around, When I eat alone, when I eat around, I can. I can't. 아, 그거를 그렇게 말하면 안 돼. can't 빼도 돼요. 내가 혼자 먹을 때, I feel I feel. lonely. 오히려 그냥 강하게 얘기할까? depressed. 우울하다. Depressed. Oh. 내가 혼자 먹으면 나는 너무 우울하다. 그렇죠? 그리고 I can't enjoy the food. 음식을 즐길 수가 없다. 자, which do you prefer, eating alone or eating with a companion? I prefer eating with eating with a companion. The reason why I think that way is that I don't have to feel lonely. When I eat alone, I feel depressed. Depressed. 우울한. Okay, I feel depressed. I can't enjoy the food. 음식을 즐길 수가 없다. 대부분 선생님은 혼자 먹는데. 아니 근데 학교에서